soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has trouble all over my mind. Oh, my curse and burdens unto you. All the time, our God is good. Ede radia se o na doye woni mobruhu e woni bamboa o de boye nda ni da nyina eninti e na yenwie esei menu adofo a wutie me ene onyame asem e ya adwenkro se o se ade nyina mu no ensi ye senia esi ye nkra ye no ade nyina mu ensi ye ensi ya hoden mu ye ye dwuma mu ensi ye ya warwe mu ye mma ye Kristo somu nso ensi ye enano no asema ye kaye no na ye toa so about self discipline. Na ye who says self discipline is the ability to do what you know you should do whether you feel like it or not. Says self discipline ana ahohyeso ene say obeye obehya so na obeye nia ehia. Na yehu Galatians 5:17 say o se honhom no ne honam no edi aprepre honhom ne pese wo ye ne anyame pe ena honam so pese ono so ye ne ono so pe na se ebetimi edi honam so nkunim a age se ye hye ye ho so yehu Joseph abofra so a ni nuanom aton no na wakodi nkoasom na efi okosue mu no ye ohene na owokrom ofie na kade be na olusu ohene yere pese wone ne ye ne a ope se ne ka no an se wo ye sanse mpo obia mpo ni ho na so Joseph se dabi o hye no ho so se menye boni bi entia Awurade ha ye hu self discipline wa ha na medwedwo na hu se be me bia nso se okoto sa nkwanhie ya Joseph hia ye ya ekwa be na aso di be discipline ho ene se dwane menyina ho na emu dwane hu se Joseph odwane eninti odi eso enkunim. Self discipline so the fruit of the spirit ya ba nyame enam ne honhom konkrom e di amaye ahohyeso a tumi a ebetumi de atwusu nia eye enano ne Yesu an yehu se the fear of the Lord obi a yebeka se osuro nyame yi obi a ohye ne ho so na odi nyame asem adwuma e ka so obi suro nyame anye so osuro nyame se nyame ye kaka bi ade a ehu bi na emu osuro nyame se nam asem bi a waka no eye tumi nti ohye ne ho so na otena nyame asem se nipa otisa na e ka ne se nipa no osuro nyame na eno na ye to aso na ye to aso de me de aba ho na mfam pa ye ni ankasa ya pom dini mu eniema ye be ya ebeboa yen ama ewiase akwantue ye Kristo sum yi mu ebetumi atena se ache na de edika na hu se e wo se ye discipline ye hu e wo ye duane a ye die mu nyame asam e ma ye ti ase se ye Onyankopon asore dan ya onyame honhom kronkron atie mu nti ne se dan we no e wo se ye value ni pa na ye fa bibibia entum na me hu so se edan we no ekwan abefa so ahweso na betimi aboa ama edan no so asi ho ache na se wa hwe dan no so ye ni ne awudi na wo ye ni bibibiara a wo pe na se edan dua ne se ya honhom na ewo mu no ebefrim isa se honhom no entimi ntra dan a asem no bi enti na hu behia ma ye papa se ye behwe ye duane a ye di na no na me hu se ye health no ye behwe ye duane so se ye ni duane a eye carbohydrate bebre ye carbohydrate ebi ye starch food any grease meal bayire so carbohydrate omu ye very high any fat food anwa wudi ye waduane nso bomode se wo behwe se fat na ewo mu no eye less protein bibi ti se enam obewi nam bebre
se wudi se anuane we no bebre ana de bia and I said digestive no ebe take place for long time ube here more energy and say na digestive no take place in it no eyesa na wankasa no wa hoden so na ekofom aduane bi ho a wudi kura 3 days kura na wankasa kura no untimi nkovi say esa say aduane no eyedin enti 3 days kura na entimi enye aduma enwie nemo me hu say edi bibi ti say raw food edi bibi ti say salad edi bibi say vegetables any fruita boye pa esa say any the digestive no ehia modi bebre enti de biara nkasa no so utimi nya ahome wo wa hodin mu na me hwe na me hu bibi so say se wudi aduane a ahodin nim bebre a me fa de say enkwan na wo ye no ebia wa take be 2 hours enkwan no ehusa enam enyadoa bibi biara wo de ye enkwan no aye mmere ena wo ye wa de so bedi ne be 1 week into dia she fridge wi no aka ne she wi no aka ne she akodi be 1 week and sign wo fridge ma buy na komodo ni na wo se wudi into wo se wo ka fufuo na wo de starch ni twa na wudi ye no wudi wie ya be 30 minutes na ekom saado ada na aduane e medi ekom di mi no asa ko fridge mu ebi e mu dada bi so ehye na so akoyi no aka ne hye wudi ya bo na sa ekom saado ada enti na ebasa honam no ebeso ka che o se ahoden a wo hia ewo aduane ni mu onyan enti de biara no ho yafuni dia ye made na so na honam ne de ekom di no na yes I also say aduane na wudi ni nyina no fat na wo mu e ko blood energy bie ni ho a wunya na enti na ebeboa ye papa se ye beboa ye ho modern ye be display ye ho ye aduane a ye dim se ye ni aduane biara na ama ye nya modern na se na me kwa akotwe me blood no ba me ne te ho na me ni di nkomo e na wo ka che me se do this situation say doctor ko catch us ko twon blood eno na wo behu se aduane a wudi ni eye anase enye esan say your blood will prove do me bi anya blood go wankasa wa hoden wa homemu eno so etimi dead ma hu se wo so wo hwe wadidi ne etoso bi ma beboa ye so eye rest like sleep ibebo modern say ye beda bebre na hu se e wo se utimi da 7 to 8 hours eye na enano so se drum rebi na se wuntimi nna me fa se Kristo ni se wuntimi nna na woti wani ni se wo fa Bible na wo kenkan ana nyame asem bi a wo kenkan ye wo dwendwene ho a eno no emma body ni nye wiki bebre esan se honhom no ene maye na hoden na mu se woti wani no ana me fa se wotena TV wo hwehwe programs wo de kwato ha ene Ghana stations ya be ye beto abey ene niema na yoka wa wotena ho a enti wo koda naka wo 3 hours pe na wota maso ade be sori akwaduma wo be za wo sori ana wa bre eno emwa ye bebre enti macho bibi wa na pese me kan rest like sleep it help us to be more disciplined so we obi a wo dana unya enough rest wotim discipline ho ewo de etoso biemu a eno so yetumi e discipline ye ho ana ye hye ye ho na ye ya eno so ebeboa ye exercise onyame di nipadua yi ma ye no ewo joint bebre na joint no ehia se e move na oyo obi a wote wona wonye exercise emwa joint no obonse emawu etimi nya joint pain na machone brofo making kind exercise is a keystone habit. It acts as a cornerstone to a life filled with good and positive habits and free from bad habits. Eye wanwa na ye ehintasem se so we show mo se obe exercise your body na ema wunya positive habits. Adwene bia obedwene wo dwene positive. Enye bibi biara says ansa na wo be exercise no na wa value nipadua se nipadua yi dimu wa value nipadua se nipadua yi nyame asori dan a nyame atim
ebet nyame betumi afemu aye niema bebre enti adia exercise eyema ye ba ko ne se eyi fi negative habit eniema enyemu na emaye tumi eba positive habit obo wa wonu nsa obo wa no nus garage bebre but so start say oye exercise oye training etimi bua no ema ne timi jai sa eniema ni nyina. Exercise improve health by increasing blood flow to oxygenation of the body cells. So we exercise you will be to say blood pressure. Me mama di come say cause you have blood pressure there. Yes, so when you say udi enuane papa. Esa say umojare na dɔɔso. Enti so di aduane ya enye. Enti wo say udi amane no ni sa ne ma no eyampa. Enye say udi fat food. But the hunu ni say enye mojare na dɔɔso say eboro so. Nemum eye veins no bi na esisi na ema blood circulation entumi enye adwum. Na ehu se wo ye exercise hallelujah ebua ma blood no etimi wura veins no cells no etimi eye adwuma senia esesei eye. Exercise help to fight diseases and boost immune system. Ebua ye ma yetimi e fight yaruwa bebre. Esa say my immune system no enya ahode. My bia na making can asem na o say doctor ka che say wanya cancer. Na ne na ode ma no kosi watini aya ebe 6 months. And I say then I have nothing to lose. Indeed the may say any na sa dia. Me go doctor crazy. Name medi fruit and vegetables. Na metu milka so 6 kilometers a day. And ye easy. It was started from first day I unya that report na ahode wo. It was only an opa no edi ni fruit. Ewia no edi ni fruit. No anu nsuo. No edi ni vegetables. Na so tu milka 6 kilometers a day. Now yes na he's still alive. Amen. Exercise is good. Many other for will tell me. Se debia what ya kunyamu da. Na me sro onyame mobro me say. Enye debia na also could twist ka e was sports hall. Sir, obeko fitness. Nemo se ufra adwuma ba ana wudidi wia. Omode se obepie abonten. 15 minutes. Nasa 15 minutes back. 30 minutes a day. Na one kas had testimony. Akashe wade no. Obaby amene ye adwuma or ye teacher. O senior eye hupa ema enkwala ya yetete wo ne se. Si se enkwala no kwa abontin ko dia grobi. E na computer ne niema abanti no. Akwala ne ba no to ni pri no hye dem a. Obehye dem sa na pa no apie no ko school. Na eye hu for future. It's say enye good, enye healthy, and ma enkwala. Uma yenhwe biom de exercise eye. Exercise increase our ability to focus on the tasks at hand, allowing us to lead a more disciplined life. Do you want to discipline your life to focus on good things, to live a positive life? Start from exercise. Exercise your body. Now go say. Eniema na wuntumi nye. Eniema na wutosini wo mu no. Obenya ahodi wo na wode aye. Ne etoso biemu ameka eye spiritual discipline. Eno so ehu hia bebre ema a Christopher say ye be exercise spiritual discipline. Yehu say fasting wo we eyade a eyedin. Empire bonso eya na ehu ni se etepi emre bebre. Na se wutia ties kra de wan hwe ya beka say waste of money. But enam say nyame asema kan ntino. I was say discipline ho na ye hye Kristo di ani munyam. I was say spend the time ema awrade
share ho se be bom paye se wotena konwa mu a me nua hye ho se da bi o se me kohye soro na me ni Awurade edi nkita ho. Discipline yourself. O tithe so hye ho se wo betua enye bibibia se onyame asem ena aka. When we practice spiritual discipline, we purposely bring the Lord in the middle of whatever we are doing. Say ye discipline ye ho eye de nyame ehye ye na ye twi nyame ensa eba bibibiara ye. We show him that we are serious about growing closer to him. A chance say you catch what is say rade. E pese ye hu na ye hu ye. Spiritual discipline are great and help keep us spiritual in crime. E boye maye ne honhom nso eye baako. Abre biara wo meditate nyame asem. Abre biara wo ye de nyame asem ehye wo. Utim se eboa wo ma wo ne honhom kronkron so eye baako. Na nyame hu ni se eboa ye bebre. Ne mom ye mmomode se ye fa ye nto nya ye so se eno na ema ye Christopher eno na ema nyame doye. Esa se onyame de odoye abrani na even while we were yet sinners. Nemo when we discipline ourselves na ye de nyame se na eboye ma yen yetimi do nyame bebre. Uma ye discipline ya won so se be lead the godly life. Hallelujah. Practice godly life. Discipline yourself. Because a godly life, godliness means God-like. Hallelujah. Ebebo ya brabo eti senya Kristo eye ni ye no. Na we dey mature quotation bu ha me pese ye kenkan. Hebrew 12:14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. First in the quotation we na meti asese or say but me every quotation we so 1 Peter 1:15-16. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. Hallelujah. Be holy. Bo abrabo a ete. Esa se honhom na wabetra wo. Oye kronkron. Psalm 119:9. How can a young person stay on a path of purity? By living according to your word. Hallelujah. Hallelujah. Edebe na branch de bete no ho. Abrabo a eho te, abrabo a ese Kristo. Godliness ekwa be na be fa so a betumi aye. Aje se esue nyame asem. Ne adi nyame asem eye adwuma. Ade ba ko a ehia ma Kristo ni pa ne se obebo abrabo a eti. Hallelujah. Or say be holy, for I am holy. Hallelujah. When we discipline our life in godliness, we call it the fear of God. Amen. Se bo abrabo eti. Yeti ye hu fi niema enye nyina mu. Ne de hu Apostle Paul say osre onyame mobrohu. Se enfe ni pedue ensi what is say aforebody a eti ase ema Awurade. Na de mede to aso ni say. And I know Jesus was say one thing is needed. Ade baako ene ehia. Okosra Martha ni nua Mary. You who say Martha are you busy she kitchen? Or ye nnuane or set table. Na dia wo ye ni na ka enya from so de. Na Mary so de ote Jesus na say. Esa say wo hu ni say a great opportunity say teacher kese say aba ni fie. Enye sa dia nya wo ye nyina obeje ego. Na watane na say. Martha de o share no so obayi ye nnuane enye hwede. Na wo ye no na wo ba be complain ache oho wo Jesus ya. Wa be fie oni say
hwese me nua Mary wagya me nkoa na meye adwan na Jesus bua ne say Martha wodwendwen niema bebre ehawo na ade ba ko penihia ene na wo nua Mary de wafa na obi entumi enyi mfelise me nua dofo a wotie me ade ba ko penihia ye Kristo sum ade ba ko nehia ene na beboa ye ama ye tumi aye bibi biara e wo se ye ni Kristo abrabom na edi nkunimdi eni punto ebreye nene na Mary wafa na obi entumi enyi mfelise ene si ebe discipline si ebe tondem na ye ni nyame edi kita ho. Hallelujah. Sit under the feet of God. Se wo free wadwuma ba na wo didi wia ana eda wo ofo no a great opportunity ma when you had of shedem kakrawate na fatro na kenkan tina wonyame na ase esa se wo tina wonyame na ase a eni pe biara nyame wono be ne di akire kenkan atro no na fatro no so eye dwuma na eno na beboa ye o se ye ban eman no ho a ye betumi aso aba bebre na eman na ye ban ho ne se ye betumi ayi mre bi ama Ewrade se etimi che ye sika mu ne ayi mu tutuso dududi ma Ewrade dia 24 hours na odi ama ye a day no so uma ye moye ho modern se eno so ye betumi ayi mu bi ne ye de atena onyame na ase ehun be hia se wankasa obeti tro na se na se obi chirechira wa mu ne wo kan se eye no kre ana se enye no kre. Hallelujah. Bibi biara ye discipline ye hu na ye no eye mfaso de ma ye se discipline ye hu e waduane a ye dim na yetimi nya enough rest na ye train a the benefit e be ni se ye body ni benya ahoden benya ahodi bebre nemo se yetra se ye nya ye pedidi bibi biara ye pa nyame de o se ni pa wo ma ye se bedi kwatenten amen a apomdini wom na so se ye discipline ye hu nya ye di ni di ko ni pedua ni mu a eni pedua ni betumi asente amen nyame bo sha wo ma ye eno nemo se discipline ye hu e wo nya ye di ni di tre ni pedua ni mu a nyame bo sha wa sha fa ye hu ebebo Sara so na se discipline ye ho ne etra onyame na ase ye tru ye pru ne etra nyame na ase a eno so ebeboa ya me etumi a bear the fruit of the spirit ye be so hunhun aba na o se ya ba no ebetra hoda na ahye Kristo Yesu din enyonya meka asem we na me de afutu we base sa wo asori ne ama adwumadie na sa adwumadie eye den ma wo e de aprepre ene entokwa eba wa brabom a